হ্যালো ফ্রেন্ডস, কীভাবে স্যামসাং S9 এর চার্জিং প্রবলেম সমস্যার সমাধান করা যায় তাই দেখাবো। শুরুতে ব্যাকশেল খুলে নিব। ফ্রেন্ডস, আপনারা ব্যাকশেল খোলার ক্ষেত্রে প্লাস্টিক ওপেনার দিয়ে খোলার চেষ্টা করবেন, কেননা ফিঙ্গারপ্রিন্ট রিবন নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
প্রথমত চার্জিং রিবন চেঞ্জ করে দেখব। যদি রিবনের পরিবর্তে চার্জিং পোর্ট চেঞ্জ করি তাহলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সুপার ফাস্ট চার্জিং শো করে না। আমার মতে রিবন চেঞ্জ করাই ভালো। ফ্রেন্ডস, রিবন চেঞ্জ করার সময় ভালোভাবে চেক করে নিতে হবে মাইক্রোফোন নেটওয়ার্কের সিঙ্গেল সঠিকভাবে কাজ করে কিনা। বন্ধুরা, আমার ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লাগে আমাদের কাছে কাজ পাঠাইতে পারেন। মোবাইলের যে কোনো সমস্যা আমরা সমাধান করে থাকি। আমাদের সার্ভিস সমূহ আইফোন, আইপ্যাড, যে কোনো স্মার্টফোন যেমন স্যামসাং, ওপো, ভিভো, শাওমি, রিয়েলমি, ওয়ানপ্লাস, HTC, সোনি এটসেট্রা সকল ব্র্যান্ডের স্মার্টফোন সার্ভিস দিয়ে থাকি গ্যারান্টি সহকারে। আমাদের কাছে আসার ঠিকানা ঢাকা বনানী সুপার মার্কেট, 3 নম্বর গেট দিয়ে ঢুকে ডানে অথবা 4 নম্বর গেট দিয়ে ঢুকে বামে। শপ নেম সেলফোন বিডি, দোকান নাম্বার 17। আমাদের কন্ট্যাক্ট সমূহ ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেব। আপনারা চাইলে আমাদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেন।
ফ্রেন্ডস, ভিডিওটি ভালো লাগলে আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকার বেল আইকন অন করে দেবেন পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য। ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন সকলে। আল্লাহ হাফেজ।